So here we have so many options and settings related to virtual machine image, like virtual operating system. We have already installed this CentOS on top of the VMware workstation. So here you can able to see all the hardware related settings like this. ఈ హార్డ్వేర్ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా మన ప్రైమరీ సిస్టమ్ నుంచినే కన్సీవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా. So if you want to increase the memory or decrease the memory, you can do anything like that. So if you click on this memory, you can scale up and scale down. Okay, at any point of time మీకు కావాల్సినంత మెమరీని మనము ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ప్రాసెసర్స్ కూడా అంతే. మనం ఏదైనా ఒక టవర్ అంటే ఒక సిపియూ ఏదైనా చేంజ్ చేసామనుకోండి, దానికి ఒక ఏదైనా ఒక సిపియూలో ఇంకో కోర్ ప్రాసెసర్ యాడ్ చేస్తే కూడా ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ 1 2 4 8 16 32, బట్ బై డిఫాల్ట్ it will take one only. Okay, right. And then options, we have so many options like auto protect, snapshots and guest isolation, access control, and VMware tools and VNC connections are disabled. These options and these settings are belongs to VMware workstation also. Okay, why? Because if you want to do any settings in the operating system, or if you want to do any settings in the VMware workstation also, you can do that. మనకి రియల్ టైంలో ఎందుకు VMwareకి ఇన్ని సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయంటే, యాక్చువల్గా రియల్ టైంలో VMware అనేది యూస్ చేస్తూ అంటారు, మనకు తెలియదు అంతే. ఎందుకంటే వై? బికాజ్ వీఆర్ నాట్ బిలాంగ్ టు సర్వర్ టీమ్, అంటే మన సర్వర్స్ టీమ్ కాదు కాబట్టి. సర్వర్ టీమ్ అయితే ఇఫ్ యూ బిలాంగ్స్ టు యూనిక్స్ టీమ్ ఆర్ విండోస్ టీమ్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద VMware వర్క్-స్టేషన్. ఎందుకంటే మనం ఖచ్చితంగా VMware వర్క్-స్టేషన్ యూస్ చేస్తాం. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి, దానికి ర్యామ్ ఉంటుంది. మనమే దాంట్లో లైనక్స్ మిషన్స్ కానీ సెంటోస్ మిషన్స్ కానీ కాన్ఫిగర్ చేసి ఏ టీమ్ అయితే మనకి రిక్వెస్ట్ పెట్టింటుందో అన్ని ఆ టీమ్కి మనం సర్వర్స్ అనేవి డెడికేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా. that's the main important thing in the real time it's happening. That's the important thing. That's why we are not aware of the VMware system, VMware workstation in the రియల్ టైమ్ ఆల్సో. సో ఈవెన్ దో మిడిల్వేర్ వాళ్ళకి కానీ డెవాప్స్ వాళ్ళకి కానీ ఈ VMware అనేది అవేర్నెస్ ఉండదు అనమాట. ఓకేనా. స్టిల్ ఈవెన్ దో ఇప్పుడు మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ఇప్పుడు పాపులర్ అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మార్కెట్ అంతా కూడా దే ఆర్ జస్ట్ మైగ్రేటింగ్ టు ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఈవెన్ దో దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ VMware workstation to maintain the on-premises servers and everything. Okay, that's what. So ఇప్పుడు మనం we are going to see about the Linux now. Okay, so in the Linux operating system we will see how we are going to work out with the Linux operating system. See, if you want to work out with the Linux operating system, whatever it may be, we have so many distributions, as I said yesterday I have shown you, right, regarding the Linux distros, Linux distributions. మనకి చాలా డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఓకేనా. సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. మినిమల్ కెర్నల్ నుంచి ఉన్నాయన్నమాట, అంటే మినిమల్ లైనక్స్ నుంచి కూడా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, అలా మనకున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా మన లైనక్స్ ఫ్లేవర్ కింద వస్తాయి. ఓకే, మనకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ లైనక్స్ మనకు ఉండేది విండోస్ ఒకటే అనమాట. ఓకేనా. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు కంపేర్ విత్ విండోస్ అండ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇన్ ఎనీవేర్, ఇన్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్, ఇన్ ఎనీ కంపెనీ, we have only two types of operating systems, Linux and Windows. Okay, so CentOS అనేది almost Linux, so you can able to what's that, without undoubtedly we can follow the CentOS. Okay, right. Now let us come to the point how we can able to compare with the Windows operating system. See, in the Windows operating system we have start button to find out all the things like whatever the softwares we have installed, or whatever the programs that we got available in the Windows operating system. Like that in the Linux also we have the applications like that. Here if you want to check anything like that, accessories like calculator, clocks, files, text editor, like that. But here the view is the user interface is completely different when comparatively with the Windows. But the major things మనం మెయిన్ కంపేర్ చేసుకోవాల్సినవి ఏంటంటే, జస్ట్ లుక్ అట్ హియర్. ఇప్పుడు విండోస్లో మీకు టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో మనకి విండోస్లో ఈ టాస్క్ మేనేజర్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, లైక్ మన ఏదైనా ఒక ప్రాసెసర్ అనేది ఎట్లా రన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాసెసర్ గూగుల్ క్రోమ్ రన్ అవుతుంది, OBS స్టూడియో, స్టిక్కీ నోట్స్, టాస్క్ మేనేజర్, దెన్ VMware workstation. ఇవి మెయిన్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. ఓకేనా. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్, సో మెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ద సీన్ లైక్ దిస్. సో ఇట్లా మనకి లైనక్స్లో కూడా మనకి తెలియకుండా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా రన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ టు హ్యాండిల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వై దీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ కరెంట్లీ మీన్స్
to maintain the proper operating system operations. Operating system perfectly work avalante it should be having running process behind this scene. Okay, and here you can able to see CPU, memory, disk, network, GPU, engine, power usage, like that. And if you go to performance also, here you can able to see with the graphical representation format. అంటే CPU అనేది ఎట్లా పోతుంది, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు CPU అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే నేను ఏదైనా అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తే అప్పుడు CPU అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లెట్ మీ ఓపెన్ నౌ పుట్టి. సో పుట్టి ఓపెన్ చేశాను, చూడండి ఇక్కడ CPU అనేది రైజ్ అయింది, ఇక్కడ కొద్దిగా CPU యాక్టివిటీ పెరిగింది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ ట్రై టు యాక్సెస్ ద దిస్ CentOS system by using putty. For that, first I would like to know the IP address of the Linux operating system. Okay, Linux operating system ni manam etla operate chesamante only based out of the IP address. Okay, to find out the IP address you can able to give the command called IP space a. Okay, so that you will come to know the IP address of the particular mission. So this is the IP address. See, the IP address is there for Windows also. మన విండోస్ కూడా, మన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఒక IP అడ్రస్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, సో మనకి ఓన్లీ ఫర్ లైనక్స్కైనా IP అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది అనుకుంటే దట్స్ ఎ మిస్టేక్. లుక్ అట్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద IP అడ్రస్ ఆఫ్ this mission. Okay, and if you want to know the IP address of this thing, I mean for our system, for example, let me check my IP address. If you want to know your IP address also, you don't need to go to your network settings and anything. Okay, just go to google.com and then type my IP address. Okay, simple. So if you type my IP address, it will show the IP address of your system like this. Okay, 110.235.236.87. this is our IP address. Okay, this is my system IP address. Like that, if you want to know your IP address also, you can type just simply my IP address here. Okay, like that, for each and every Linux operating system also it is having IP address. But if you want to find out that, you need to enter into the terminal mode IP space here. Okay, for Windows also we have command prompt. Okay, like cmd is a command prompt. For Linux we have terminal, right? Here this is terminal. How we are entering into the terminal in the Linux? Just right click and open terminal. Okay, this is terminal. Like that, for Windows also we have terminal. That terminal is called Windows terminal or Windows command prompt. Okay, so here also you can able to get the IP address. Okay, so IP addr, let me check. Okay, sorry, IP, okay, sorry, if config, let me check with the if config, it's not showing. Okay, let me check with IP config. Right, so look at here, in the IP config I got the information of this my particular Windows system. Okay, like that you can able to check the IP address of your CentOS also. Here also you can able to do if configure, IP configure, like that. See, if config is also working out here. If config command is working out here, and the IP address it is showing 192.168.159.135. Okay, so how to find out the IP address means you need to remember always if configure, IP config or IP space a, like that. Okay, that's all. So look at here, it is providing the IP address. Let me check in the Google. So look at here, 110.235.236.87 is my IP address. Okay, 110.235. Okay, but here it is showing, okay, that is a private IP address it is showing. Okay, right. So that's how we can able to see the command prompt also in Windows. Okay, in the same way in the Linux also we have terminal. Okay, this terminal. But the thing is, the difference between Linux and Windows operating system, you can able to connect to the Linux operating system at a time. Like for example, 100 users can able to log into the Linux system at a time. Okay, at a time, ఒకే టైంలో 100 మెంబర్స్ కావాలంటే కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు దేనికి, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి. అండ్ 100 మెంబర్స్ కూడా దే కెన్ దేర్ వర్క్ ఇండివిజువల్లీ, అంటే వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ టైమ్ ఫంక్షనింగ్ ఆర్ మల్టీ యూజర్ స్ప్లిట్టింగ్. ఇది అడ్వాంటేజ్ అనమాట మెయిన్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి. ఓకేనా, సో విండోస్కి అట్లా కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విండోస్కి నేను ఒకనే కనెక్ట్ అవ్వగలను అంతే. బట్ లైనక్స్కి అట్లా కాదు, ఎంతమంది అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటే బై యూజింగ్ పుట్టి టెర్మినల్.
ఓకే, ఈ పుట్టి టెర్మినల్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇది నెట్వర్క్లో పెట్టేశాను అనుకోండి, నెట్వర్క్లో లేదు ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్క్లో నేను పెట్టినానంటే ఎంతమంది అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ కనెక్ట్ టు ద instance to root. Okay, I am connecting with the root user and password is Vishwa123. I have created, right, when I am configuring this instance. See, now I have connected to this instance via putty. సో ఇది ఎక్కడో VMwareలో ఉంది, నేను బయట నుంచి కనెక్ట్ అయినా పుట్టి యూజ్ చేసుకొని. ఓకే, లైక్ దట్ ఎంతమంది అయినా కూడా ఈ ఇన్స్టెన్స్కి, ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ సెట్టింగ్స్ హియర్, just right click on the white bar and then click on change settings, and if you want to increase the font size, go to appearance and click on change, and here you can click on bold and then click on 18 or whatever it may be. Okay, and then if you want to change the color, background color also, go to colors and use system colors and then click on apply, so it will show in the white background. Okay, so now we are in id means root. Okay, let's come to here. Now see, when I am using putty, the CPU is getting spikes now. Okay, memory also utilizing more. Why? Because I am using this VMware, right? That's why. Look at here, in use 5.1 GB, compressed 281 MB, available 2.7 GB now. Okay, committed 6.3 by 9.5 GB, cached is 2.7 GB, like that. Okay, like that you need to find out the memory space of Linux operating system. That is very important. In the interviews also they will ask you, how can you check the CPU usage of a Linux machine? Okay, that is simple. For Windows you need to open you can able to open right click here, and then if you want to see the CPU status and everything, you need to go to task manager in the Windows. Okay, so మన Windows operating system లో you need to go to the task manager. Okay, but in the Linux not like that. In the Linux each and everything you can able to find out with the commands only. Okay, so each and everything, for example if you want to see the date and time also, just type date. Look at here, it is showing the date. If you want to see the calendar also, you can type just calendar, it will show the calendar. So okay, here it is not calendar is not configuring here, that's why. Okay, like that. If you want to what's that, if you want to see the CPU status and everything, we have separate command called top command. Okay, see, look at here, when you are entering the top command, you are getting all the details of the CPU information, like that. Look at here, top is 14 minutes 20 seconds, it was up 18 minutes. Okay, that is 14:19 in the sense is 2:19, it was time now 2:19, and 18 minutes back it was started. This 18 minutes back it was started, and 3 users it is having, that is load average. Load average is nothing but here, first one is 1 minute, and second one is 2 minutes, and third one is 5 minutes. Last 1 minute, what is the status of the load? Last 2 minutes, what is the status of the load? Last 5 minutes, what is the status of the load? This is also very important interview question. Observe carefully, what is meant by load average. So load average is nothing but, if you want to check the load average, use the top command, so that there you can find out the load average. So in the load average we can able to see the 3 entities or 3 values. Those 3 values defines the first value is last 1 minute, second value is last 2 minutes, and third value is last 5 minutes. Okay, and the tasks, look at here, how many tasks are running currently? 203 total, and 2 running and 201 sleeping. Okay, so here 202 sleeping and 1 running, like that. So sometimes it is going to be show like this. I mean maybe those are going to be running, sometimes running, sometimes sleeping, like that, depending upon the usage of the system. Okay, and this is percentage CPU 2.4, 0.7, nice value is 0.0, 95 point id 0.0, wa, like that. We have so many things like this. Okay, you don't need to consider these things. Okay, ignore those. And then this is kilobytes in memory. Okay, and this is using, and this is free, and this is also total used. Okay, and then kilo swap memory also. Okay, swap memory is nothing but which is used to reserve some space for operating the RAM usages. Okay, RAM usages కోసం యూస్ చేసే ఒక స్వాప్ మెమరీ అంటారు అనమాట దాన్ని. అదేమంటే కొంచెం స్పేస్ అనేది రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకుంటారు. ఓకే,
and this is the process ID, and this is the user, and this is the priority, and this is the nice value, and this is the virtual, and this is reserve, and this is like we have something SHR and status, and then CPU memory, and then time command. If you want to find out more, అంటే మనకేమి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒకవేళ మన విండోస్లో టాస్క్ మేనేజర్ యూస్ చేస్తే టాస్క్ మేనేజర్లో చూడండి మనకి ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్లోకి వస్తే CPU మెమరీ ఇట్లున్నాయి కదా. లైక్ దట్ ఇఫ్ యూ గో టు యాప్ హిస్టరీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్ లైక్ యాప్స్ హిస్టరీ ఉంటుంది. స్టార్టప్లోకి వస్తే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్, తర్వాత యూజర్స్ అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు యూజర్స్ అని, ఓకే, అండ్ దెన్ డీటెయిల్స్, okay, like this. See here, PID process ID, status is running, and then username here it is showing username, CPU memory, UAC virtualization, like that. Okay, here also you can able to find in the for Linux also you can see PID means process ID, and what is the user for that process ID means root user ID. Okay, like that. And if you want to see the services also you can able to see the services here, what are all the services that are running here. Okay, so in the Windows you have so many tabs like this. మనకి విండోస్లో ఇట్లా tabs ఉంటాయి మనం చూడాలనుకుంటే, బట్ whereas in the Linux you don't have tabs like that, you can able to see in the columns. And if you want to find out more, just after typing the top command, look at here. Now I want to terminate this one, control C. Okay, control C. If you want to break the current command or whatever it may be, just press control C. Okay, so it will check in the senses, it will just control it, and then it will come out from the executing operating it will come out from the shell, whatever it may be. Now if you want to see again top command, just press the top, and then you can able to see the all the details of the memory usage and memory details and everything. Now if you want to see more details and anything, okay, just type F here, just type F. Look at here, I am just just pressed on F. F is nothing but fields management for window. Look at here, F is nothing but fields management. It is not find, it is fields. Okay, if you want to see the fields of the window, you need to type F after typing the command, after executing top command. Okay, so top command execute chesin tarvata you need to execute F command to check the fields management for window. Look at here we are having so many things like in the Windows manager, Windows task manager, like we have so many things, right? Like that in the Linux also we have so many things, but the difference is మనల్ని విండోస్లో ఎవరు క్వశ్చన్ చేయరు. అంటే ఏమి నువ్వు టాస్క్ మేనేజర్కి ఎట్టబోతావు, ఆ ప్రాసెసర్ అయింది, ఆ CPU అయింది, అవన్నీ ఎవరు అడగరు. ఎందుకంటే విండోస్లో మనం ఏం చేయకపోయినా కూడా సింపుల్గా రీస్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దాంట్లో ఏం అప్లికేషన్స్ మనం యూజ్ చేయము, దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు. ఓకే, no one cares about the Windows operating system, only everyone cares about the Linux operating system in the real time. That's why you need to keep concentrate on the commands called top command and F and whatever it may be. Okay, so after entering the top command, if you want to see all the fields means just type F. మీరు F అని టైప్ చేస్తే మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా, సో రియల్ టైంలో మీకు ఏం చేస్తారంటే హౌ కెన్ యూ చెక్ ద మెమరీ అంటే టాప్ కమాండ్ అని చెప్పండి మీరు. ఓకేనా, టాప్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ CPU యూటిలైజేషన్ అవన్నీ చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ మోర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్వాప్ యూసేజ్ ఎట్లా చెక్ చేస్తావు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఫస్ట్ టాప్ కమాండ్ యూస్ చేసినాము, అక్కడ స్వాప్ యూసేజ్ అనేమి చూపించలేదు మనకి, బట్ మీరు స్వాప్ చూడాలంటే ఏం చేయాలి, అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా F అనేది టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు సెటప్ ద ఫీల్డ్స్ ఫర్ స్వాప్ మెమరీ. లుక్ అట్ హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ అండ్ ద స్టార్ ఇండికేట్స్ that is already selected in the top command. And if you want to select a swap memory, just use down arrow. Okay, use up arrow and down arrow to select anything. Okay, so I am using up arrow and down arrow now. Look at here, now I am coming down, just look at here, I came to swap. Now I want to select it. Okay, so if you want to select the swap means here there is no star beside the swap. Look at there is no swap, there is no star symbol beside the swap. So if there is star means it was selected. Okay, if there is no star means it was unselected. Now I want to select swap memory also. For that I am just pressing yes here. Okay, just letter yes. So look at here, when I am selecting yes, here you can observe swap was displayed. Before it was CPU actually, but now it is swap here. Okay, now if you want to set up that, I mean if you want to make it selected, just I was current sort field is swap, but I want to make it save. I want to make it save, that's why I'm using space bar now. Okay, if you are using the space bar, automatically it will be selecting, it is displaying now
star. Look at here, it is showing the star command. Now if you want to exit and if you want to see the swap memory, just press Q. See, look at here, in the extreme right side you can able to see the swap memory. Okay, 1 second, observe it. 1 second, observe. Main class ఏమన్నా ఇంపార్టెంటా? Okay, sorry. So here you can observe that swap memory was displayed now in the extreme top right, sorry, extreme right column. You can able to see the swap memory also. Okay, like that, if you want to, if anyone ask you to how can you check the swap memory, means like this you can able to check. This is very important in the real time system. Almost all every day at least 3 to 4 times you need to check the CPU like this. And you usually used to get the tickets also. Tickets in the sense is like some other teams or application teams or some DB teams are, they used to keep the creating the tickets to check the CPU usage of the particular system or particular Linux server like that. So at that time you need to check the CPU by using the top command. Okay, see, now I'm executing top command again. Now you cannot able to see the swap memory here. If you want to see the swap memory, definitely you need to do again that again pressing F1, then you need to select the swap memory and then you need to check the swap memory. Okay, here how can you do that? See, look at here, the CPU usage is like this. Okay, if you do like that, means if you check anything, the CPU usage, how it's going to be increased or how it's going to be do that, means if any applications are running more. Okay, applications are running more, is there any, if there is any zombie processor, means zombie is nothing but those are like struck services like that. Okay, at that time those are called deadlock activities or deadlock processes. Those are not responding to the application or debiting anything. Okay, so for that purpose we used to check the this type of CPU usage and everything. Okay, and then for that you can able to increase the what is that CPU also. You can able to increase the CPU also. So if you increase that CPU, automatically you come to know that the CPU got increased, so that you need to take action on that. How can you take that action on that, means simple. Let me give you one small command to increase the CPU. Now what I'm going to do is I'm going to take a duplicate session of this. Okay, just look at here. See, నేను ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా, ఇదే పర్టికులర్ సర్వర్కి ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు అయినా లాగిన్ అవ్వచ్చని. లైక్ దట్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లాగిన్ అవుతాను ఇంకో దాని నుంచి. లైక్ దట్ మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎంతమంది అయినా కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ Linux operating system. Okay, so a number of users can log in at a time to the Linux operating system. That's why it is multi-user operating system. Okay, now I'm going to increase the CPU. Look at here, this is I have taken the duplicate one, duplicate putty session, and background this is also a putty session. Here the CPU is just changing continuously, 5.3, 4.7 like that. Now I'm going to increase that CPU. This is the command which is used to increase the CPU, just for sake only, just for sake or just for temporarily. Okay, so for that the command is s greater than and then /dev/null. This is don't use this command in the real time. Okay, why? Because this is only for just testing the CPU usage. Okay, just look at here, I'm just pressing enter now. Look at there, the CPU message, the CPU memory is going to be increased. See, look at here, 92.7 now, 94.1. Look at there, the CPU memory got increased. Okay, so the process ID of that CPU memory is 2839 now. Okay, so look at here, observe carefully. In the real time also, if you see that CPU says is very high, means you need to observe that which process ID consuming more CPU memory. Okay, CPU usage.
So look at here, 2839 PID number 2839 is consuming more memory here, so that you need to take action on this particular process ID. Okay, particular process ID. Now how can you take action on that? Simple, just press Ctrl C now. So now you come to know that the process ID 2839 consuming more CPU usage, so you need to take action on that. Okay, first of all you need to know on that process ID which process is running, that means which application is running. For that you need to use command called ps minus ef. Okay, so if you use ps minus ef means it will show all the processes running on the Linux operating system. Like this, in the Windows operating system, if you want to see all the processes which are running means you can directly come to task manager, and then if you click on details it will show all the processes which are running here. Okay, like that in the Linux also, if you want to check anything process, any process, if you want to check that, for that you need to enter the command called ps space minus ef. Okay, process space minus ef, that is nothing but the command which was written inside the kernel by the Linux developers అట్లా రాసి పెట్టినారనమాట. కమాండ్ ఇది ఇస్తే మనకు ప్రాసెస్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది అని. ఓకేనా, సో దాని వెనక లాజిక్ ఏం లేదు, మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కమాండ్స్ అన్నీ కూడా మన డెవలపర్స్ ఆల్రెడీ రైట్ చేసి కెర్నల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టింటారు. మనం ఏదైనా కమాండ్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు, అంటే ఇంటరాక్టివ్ టెర్మినల్లో మన కమాండ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ కమాండ్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, look at here now ps minus ef, you know that the process id 2839 is consuming more cpu memory now, but how can you identify that? Means just type ps minus ef now. Okay, press enter. See, look at here, these are the many process ids which are running currently, and then the process id of each and everything, like from process id 1 to ascending order. In the ascending order it will show like this, 2839. now it is 2839 is consuming more CPU. 2839, you know that 2839 is already consuming more. But what if you have some thousands of processes running in the server? చూడండి, ఇప్పుడు మనకేమి ఇప్పుడు మనకు 1 to 278, so 280, 600, 700, next 950, after 950, see there is no proper order here. Okay, so the count is, if you want to know the count also, you can do that ps minus ef. Anything you can do with the commands only in the Linux operating system, mind that. Okay, remember that. Why? Because ps minus anything, any command, if you want to see anything, you need to enter the command. So here ps minus ef is nothing but all the processes which are running. Now if you want to what is that, if you want to see the count of this, అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి, కానీ మనకి విండోస్లో చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. ఇక్కడ యూ నీడ్ టు వాట్స్ దట్, యూ నీడ్ టు స్క్రోల్ డౌన్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు కౌంట్ మాన్యువల్గా నువ్వు కౌంట్ చేసుకోవాలంతే. మనకి వేరే ఆప్షనే లేదు ఇంక ఇక్కడ, రైట్? మనకి ఇంకా వేరే ఆప్షనే లేదు ఇక్కడ. హౌ మెనీ ప్రాసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా కౌంట్ చేసుకోవాల్సిందే మాన్యువల్గా. బట్ లైనక్స్లో అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, వెరీ సింపుల్ టాస్క్. పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ పైప్ సింబల్ ఇస్తాం. పైప్ సింబల్ అంటే ఏం లేదు, షిఫ్ట్ పట్టుకొని ప్రెస్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ సింబల్ పైన మనకు ఒక కీప్యాడ్, ఒక కీ ఉంటుంది చూడండి, ఒక 2 సింబల్స్తో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పైప్ సింబల్ అనమాట. ఓకేనా, పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ పైప్ అనేది ఎట్లా ఇస్తామంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ దట్ కీ. ఆ కీ ఎక్కడ ఉంది మనకి, బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ కీ అనమాట అది, కాకపోతే షిఫ్ట్ పట్టుకొని ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పైప్ కీ. సో ఈ పైప్ కీ ఎందుకు ఇస్తామంటే నథింగ్ బట్ పైప్ అనేది ఏమి యాక్చువల్గా, సో బేసిక్గా పైప్ డెఫినేషన్ ఏమి, ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ద అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు మనం ట్యాప్ తీసుకున్నాం అనుకో, ట్యాప్ ఎట్లుంటుంది, పైప్తోనే కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు. పైన మనకి వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి వాటర్ ఇన్లెట్ ఉంటుంది, కింద ట్యాప్లో నుంచి అవుట్లెట్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ it is taking the input and providing the output, right? So pipe symbol is also same concept here. It is taking the input to the pipe and then providing the output from the pipe, but here it is giving as a ఫిల్టరింగ్ మెథడ్. లైక్ ఇప్పుడు మనం వాటర్ ట్యాంక్లో పైన వాటర్ ఉంటుంది, మనకి ట్యాప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, మనకి చాలా ఉంటాయి కదా. లైక్ వాష్రూమ్లో ఉంటుంది, కిచెన్లో ఉంటుంది, లైక్ హ్యాండ్ వాష్ బేసిన్లో ఉంటుంది, లైక్ బయట కూడా ట్యాప్ పెట్టుకుంటాం. లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్యాప్ దగ్గర మనకు ఒక్కొక్కసారి వాటర్ వస్తాయన్నమాట. అంటే ఏమి, మనకు అవుట్పుట్ ఎట్లా కావాలనుకుంటే అట్లా సెట్ చేసుకున్నాం మనం, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా అట్లే అనమాట, మనకు అవుట్పుట్ ఎలా కావాలనుకుంటే అలా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ పైప్ అని ఇచ్చినాము. పైప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి చాలా ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ప్రాసెసెస్, బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ సంథింగ్. ఓకే, what is that? I want to count of this all those things. Now you can simply wc minus l. Okay, so look at here, it is providing the count 207. So the total bits are running here 207,
How it is giving means, just we have type ps minus ef. What is the output of ps minus ef actually? The output of ps minus ef is all the processes which are running here. Okay, so that output we are giving as the input to the pipe symbol. ఓకే, ఆ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఈ పైప్ సింబల్కి ఇన్పుట్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ దానికి కౌంట్ కావాలనుకుంటున్నాం మనం. సో ఆ కౌంట్ కోసం డబ్ల్యూసీ మైనస్ ఎల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసామన్నమాట. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ కమాండ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గెట్ ద వర్డ్ కౌంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, so just like this. And if you want to do anything, and if you want to display only something like which is related to 2839. So you know already the 2839. So the details of the 2839, if you want to know the details of the 2839 means, now here you need to grep that one. Grep in the sense is nothing but fetch. Okay, grep is nothing but search command inside the Linux kernel. So మనకి మామూలుగా మీనింగ్ గ్రెప్కి మీనింగ్ ఏమంటే సెర్చ్ అనమాట. ఓకేనా, గ్రెప్కి మీనింగ్ ఏమంటే సెర్చ్. సో ఇప్పుడు పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ అవుట్పుట్ ఏం మనకి ఇవన్నీ వస్తాయి. మనకి ఈ పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రాసెస్ ఐడీస్ అన్నీ వస్తాయి కదా. సో ఈ అవుట్పుట్ అన్నీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, పైప్ సింబల్కి ఇన్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేసాం మనము, కౌంట్ కాబట్టి మనం డబ్ల్యూసీ మైనస్ ఎల్ అని ఇచ్చాం. అదే నేను అక్కడ సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి గ్రెప్ అనే లెటర్ యూస్ చేస్తున్నాను. గ్రెప్ అనే లెటర్ యూస్ చేసి దాని తర్వాత నెంబర్ ఇస్తాను నేను, ఏమని 2839. సో ఐ నో దట్ 2839 ఈజ్ కన్జ్యూమింగ్ మోర్ సిపియూ, బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఐడి. ఓకే, సో దానికోసం నేను యూస్ చేశాను అదే కమాండ్ అనమాట ఇది. నౌ ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ ఎంటర్. లుక్ అట్ హియర్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది 2839 and the main the command is yes, it is showing. Okay, so I want to reduce the CPU now. Look at here, still if I check with the top command, still it is 83-95% like that. So to reduce that, simply you need to stop that or kill that process ID. Okay, so how to kill that process ID? Simple. So you have the option called kill command only. So using the kill command, but here you need to use the keyword. So here you have so many things, the arguments you can able to give, like kill -3, kill -9, kill -2, like that. We have so many things, but you need to remember compulsory only two numbers, that is called kill -3 and -9. Okay, so here -9 is nothing but it's going to be kill the process ID, whereas -3 is nothing but it is going to take the thread dump of that particular process ID. So here you want to kill the process ID only. So I'm using kill space -9. So -9 is used to kill the process ID, standard command this is. Okay, now you can able to give this 2839. Simple. Press enter. Now let me check the CPU usage top. Observe here. So now the CPU was reduced. Okay. క్లాస్లో ఉన్నామమ్మా ఒక 20 నిమిషాలు. హలో, see the check the CPU and then how to get the process ID of that particular CPU usage process ID, and then how to kill that. Yes, please, Vanilla. యా అది ఎలా కిల్ చేశారు సార్? నాకు అది అర్థం కాలేదు సార్. కిల్ మైనస్ ఐడి ఏం ఇచ్చారు అక్కడ? రైట్ నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను ఒకసారి. సో లుక్ అట్ హియర్, నౌ ఇట్ వాస్ కిల్డ్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కిల్డ్. ఓకే, నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద CPU. నౌ లుక్ అట్ హియర్, I have increased the CPU by using this command. Don't use this command in the real time. This is for just a testing purpose only. If you want to test the CPU, you need to give this command, s greater than dev null. Okay, so what will happen is, right, for just testing purpose only. Okay, so don't use in the real time this command. Okay, so just now check the CPU top command. Look at here, the CPU got increased continuously. Okay, so why? Because I have executed this command s greater than dev null. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎట్లా వచ్చింది అనుకున్నారు, జస్ట్ నేను ఇది డూప్లికేట్ దాంతో లాగిన్ అయినా అంటే ఏమి డూప్లికేట్ సెషన్ అనమాట. ఓకేనా, నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా, ఒక లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఎంతమంది అయినా ఎన్నిసార్లు అయినా లాగిన్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్స్ వై రియల్ టైంలో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తున్నారనమాట. దేనికి? అప్లికేషన్స్ అన్ని హోస్ట్ చేసే దానికోసం. ఓకే,
See, look at here. Now I got this process ID 2930 is consuming more CPU. Now I want to kill this one. Okay, just simple. Now use Control C to come out from the top command. Okay, just use Control C to come out from the top command, and you know that the process ID which is consuming more CPU, just pick up that one. Just select it in the putty terminal. If you select it, it will copy automatically to the clipboard. Okay, and if you want to paste, just use right click. Left click is used to select and copy, and right click is used to paste. Look at here, it was pasted. So that is the shortcut in putty terminal. Okay, so if you want to copy anything, just select it, and then if you want to paste it, right click. That's it. Okay, now I want to kill that process ID. Use the kill command. So kill command is used to kill the process ID or take the thread dump of the process ID. So there is a difference between thread dump and killing. We will see thread dump and heap dump later. Why? Because these two are very important concepts in middleware technology. Okay. So now here the standard procedure is used to kill the process ID. Kill space -9. Okay. So if you want to kill any process ID, use kill space -9 only. Okay. So now you need to give the process ID. So I want to kill this 2930. That's why I'm using 2930 here. Just press enter. Now look at here in these terminals. It is showing killed. Okay. Now the CPU will reduce here. See, look, just check the CPU top command. Look at here. CPU is now it back to normal. Okay. CPU backs to normal. That is how you can able to check all the operating system memory related issues or process related issues or anything you can able to see in the Linux commands by using top command. Okay, so in the real time, don't stick to only one command. Why? Because we have a number of command different types of commands are using for the same purpose of action. See, for example, if you want to check the CPU, we don't have only top command. We have so many commands like top as also we can able to use. Okay, like this. Sometimes some commands will not work in Linux operating system. Some commands will only confined to Solaris and Ubuntu and AIX, like that. Okay, so top as is confined to Ubuntu or maybe AIX. Okay, and one more thing, free space -m. If you check free space -m also, you will get the memory details like what is the total amount of memory, what is the usage, and what is the free amount of memory, like this. Okay, and then you can use vmstat also. Okay, vmstat is nothing but virtual memory status. Okay, vmstat is nothing but virtual memory status. And then you can use prstat also. Okay, that is nothing but process stat, process status. Okay, like this. So here it is not working, so don't worry. ఇక్కడ ఏదైతే కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుందో ఈ కమాండ్స్ వచ్చి మనకు సోలారిస్లో కానీ ఏఎక్స్లో కానీ ఉబుంటులో కానీ వర్క్ అవుతాయని అర్థం. ఓకేనా, బట్ యూ షుడ్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, టాప్ యాజ్ విఎం స్టాట్, పిఆర్ స్టాట్, ఫ్రీ -m, లైక్ దట్. ఓకే, సో ఈ కమాండ్స్ అన్నీ కూడా మనకు వర్క్ అవుతాయి. కానీ లైనక్స్లో మనకు వర్క్ అయ్యేటివి టాప్, ఫ్రీ -m, విఎం స్టాట్. ఓకేనా, దీస్ త్రీ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు చెక్ ద memory usage, I mean CPU details. Okay, CPU details. See, in the Windows we have already I have shown you, right? We have two types of things. One is CPU and another CPU in the sense is memory, and another one is hard disk usage also. Okay, so hard disk usage in the sense is, if you go to this PC, you can able to see this Windows OS. Here it is 18.2 GB free and local disk 320 GB free. This is called hard disk size. Okay, and in the Windows these two are called as disks. Okay, local disk CR, local disk DEF, like that in the Windows. But whereas in the Linux you need to call them as file systems. Okay, those are called as file systems, not disks. Okay, so if you want to see the file systems, just go to slash and then you need to find out the list out all the contents inside the root. See, what is meant by cd? Cd is nothing but which is used to change directory. Okay, change directory. Here cd is nothing but one type of command. Okay, anything that we are entering in the putty terminal, those are called as commands. So commands are very important. Whatever it may be, you want to do anything you want to do, that is called commands only. One second.
the thing is, if you want to do anything, you need to do with the commands only. Okay, so as of now we have seen the command, we have seen only one command called top command, and one more command called inside the top. You have seen that f, I mean, see, look at here. Inside the top, you have seen the f. If you want to, if you want to see the fields, means type f, and then here you can able to see the CPU now. Look at here, CPU is there here. Okay. If you want to select a swap memory, just use down arrow here, and then go to swap memory. Okay. And then press yes. Nothing but it will select and then replace with the CPU, replace with the swap here in the CPU. ఈ CPU దగ్గర swap అనేది replace అయిపోతుంది అన్నమాట. Look at here, I am pressing yes now. There it was changed to swap now. Okay. Now we want to select that one. Now we want to select in the sense is just press space bar. Then it was selected. And then if you want to quit from this and then you want to see the swap memory, just press Q. Look at here, swap memory is there. Anyways, this process, please practice this process when you get a chance to, when you are getting a chance to do this. Okay. And then you have seen now top command. Okay. And then after this you have seen the kill command also. Okay, how to kill that process ID like that by using kill -9. And then you have seen the command ps-ef also, I mean how to check the process IDs and everything. And then after that you have used pipe command also. In the pipe command you can able to see the word count or whatever it may be, the count of that process ID is 208. And then you have seen already grep command also. Grep in the sense is nothing but searching. Okay, whatever it may be searching. For example, I want to search with this genome putty helper. Okay, so if I type that one, means it is showing the related to this one process ID is 2498. Look at here, it is showing 2498 now. Whatever it may be, you can search any way you can able to search here. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలంటే మనం నేమ్తో సెర్చ్ చేయొచ్చు, రోల్ నెంబర్తో సెర్చ్ చేయొచ్చు, మార్క్స్తో సెర్చ్ చేయొచ్చు, లేదంటే పాస్వర్డ్ ఫైల్తో సెర్చ్ చేయొచ్చు. రైట్, లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెర్చ్ విచ్ ఎనీథింగ్, బట్ ఫర్ సెర్చ్ command is grep. You need to use the grep command here to search anything from the ps-ef pipe. Okay, so you can able to search the content from the file also by using grep command. That is we will see later. Okay, right. So now you are going to see the command called clear. So if you want to clear the screen in the sense is it will just clear only, not it will delete or anything like that. Just I'm type clear and then pressing enter. Look at here, the screen will get clear only, but if you scroll up you can able to see all those things. Okay, whatever it may be, you can able to see all those things. Right, so here look at here, when I'm up to scrolling up to here only it is showing. Now if you want to see more things, means for that one also you can able to do settings. For that, how we can able to do means, that is I'll tell you later. Why? Because ఇప్పుడే చెప్తే మీకు అర్థం కాదు, నేను ఏం చెప్తానని మీకు అర్థం కాదు, మళ్ళీ చెప్తాను నేను. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ మీరు చూసుకున్న కమాండ్స్లో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనటివే, మీ టాప్ కమాండ్ అర్థమైంది, తర్వాత టాప్ కమాండ్లో స్వాప్ మెమరీ, స్వాప్ స్పేస్ ఎట్లా చూడాలో అర్థమైంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ps-ef ప్రాసెస్ ఐడీస్ ఎట్లా చెక్ చేయాలో అర్థమైంది. తర్వాత ప్రాసెస్ ఐడీస్లో ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి చెక్ చేయాలంటే పైప్ wc-l మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఆఫ్టర్ దట్ ps-ef పైప్ గ్రెప్ యూస్ చేసి మీరు ప్రాసెస్ ఐడీస్ కానీ ఏదైనా నేమింగ్ ఇచ్చినా కూడా మీరు సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు గ్రెప్ యూస్ చేసి. తర్వాత కిల్ కమాండ్ నేర్చుకున్నారు, అంటే ప్రాసెస్ ఐడీని ఎట్లా కిల్ చేయొచ్చు అని. ఆ కిల్ కమాండ్ ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఐడీస్ కోసం యూస్ చేస్తారు కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. ఆ కిల్ అనేది యూనిక్ కాబట్టి ఆ కిల్ -9 అనేది ఓన్లీ ఫర్ ప్రాసెస్ ఐడీ కిల్ చేసేదానికి యూస్ చేశారు. సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఈజీలీ. ఓకే, after that you need to know important thing is cd is nothing but change directory. Okay, so in the Windows operating system, what you will do, see for example, if I want to go to some particular folder I can able to click like this, right? So if I want to go to local disk, just double click, and then if I want to go to inside the middleware, so in the middleware some file is there, I want to check it out. Or else if I want to go to some folder here also, and here also I want to go like this. So what you are doing here, I am doing that, I'm just double click, or I'm just doing right click and open like this. Okay, so like this you are moving, or you are navigating into the one folder to another folder, right? So you are navigating from one folder to the another folder. In the same way in the Linux also you need to navigate from one directory to another directory. Okay, so here in the Windows system this PC is nothing but root. Okay, root in the sense is,
సో ఈ ఫ్రమ్ దిస్ పీసీ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు కమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా రావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా దిస్ పీసీకి రావాల్సిందే. అంటే దిస్ పీసీ అనేది మనకి ఒక రూట్ లాగా అనమాట, అంటే ఒక పేరెంట్ పాత్ అనమాట. ఓకేనా, అంటే దిస్ పీసీ అనే ప్లేస్కి వచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ లోకల్ డిస్క్ డి అని ఇలా కనిపిస్తాయి. సో దాంట్లో మనకు కావాల్సిన డిస్క్లోకి వస్తాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి లోకల్ డిస్క్ డిసిఈ అంటాము. అదే మనకి లైనక్స్లో అయితే మనం ఏమంటున్నాం, ఇక్కడ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఓకేనా, సో ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి సిడి స్పేస్ స్లాష్. సో ఇక్కడ స్లాష్ అనేది మన కంప్యూటర్, మన విండోస్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే దిస్ పీసీ అనమాట. ఓకేనా, సో లైనక్స్లో వచ్చి స్లాష్ అంటాము, జస్ట్ విండోస్లో వచ్చి దిస్ పీసీ అంటాము. ఓకే, సో విండోస్లో నువ్వు దిస్ పీసీకి వస్తే నీకు ఇక్కడ డిస్క్లు ఎట్లా కనపడతా ఉంటాయో అట్లా ఇక్కడ లైనక్స్లో కూడా నువ్వు సిడి స్లాష్కి వస్తే నీకు అన్ని కనిపిస్తుంటాయి. కానీ ఇక్కడ సిడి స్పేస్ స్లాష్ అని గమ్మున అయిపోకూడదు. యూ నీడ్ టు ప్రెస్ ఎంటర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ప్రెస్ ఎంటర్, దెన్ ఇట్ విల్ షో ద కరెంట్ పాత్. అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనకి కరెంట్ నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని. మన విండోస్లో కూడా మనకి ఇప్పుడు నేను ఇది ఓపెన్ చేశానంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా లోకల్ డిస్క్లో ఉన్నావు నువ్వు. తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చినానంటే పవర్ బిఐ మెటీరియల్లో ఉన్నావు. నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది పవర్ బిఐ డాష్బోర్డ్స్లో ఉన్నావు అని ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమో ఎంటైర్ పాత్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. కానీ లైనక్స్లో అట్లా కాదు, మనకి ఓన్లీ కరెంట్ పాత్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్ అంటే రూట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడాలంటే కూడా నువ్వు కమాండ్ యూస్ చేయాల్సిందే. ఫర్ దట్ కమాండ్ ఎల్ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ లిస్టింగ్. ఓకే, ఎల్ఎల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంగ్ లిస్టింగ్. మనకి ఎల్ఎల్ అనే కమాండ్కి ఆల్టర్నేటివ్ కమాండ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎల్ఎల్ అనే కమాండ్ ఉంది, ఎల్ఎస్ అనేది కూడా ఉంది. ఎల్ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లిస్ట్, అంటే లిస్ట్ ఇట్లా ఇస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిస్ట్ ప్లస్ ఎల్ఎల్ మీన్స్ ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఎల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ విత్ ద టైమ్ బేస్డ్ థింగ్స్ ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఆర్టీ. అంటే టైం బేస్డ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఈజ్ ఏమైనా రీసెంట్గా ఫైల్స్ మాడిఫై చేయడం, రీసెంట్గా క్రియేట్ చేయడం అలాంటివి చూడాలంటే ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఆర్టీ యూస్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే మీరు ఏంటివైనా చూడాలంటే అంటే ఇక్కడ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో ఏమున్నాయో చూడాలంటే, అంటే ఫైల్స్ ఉన్నాయో డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయో చూడాలంటే యూ షుడ్ యూస్ కమాండ్ కాల్డ్ ఎల్ఎల్ ఆర్ ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఎస్ ఆర్ ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఆర్టీ like that. Okay, like that you need to use the commands to see the contents inside the folder or inside the root. So ikkada slash అనేది root, ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ కూడా ఫైల్ సిస్టమ్స్ అనమాట. ఓకేనా, లైక్ యూజర్, హోమ్, వేర్, విశ్వ, ఓపీటీ, ఎంఎన్టీ, బూట్, ఈటీసీ, డెవ్, దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ as systems. ఓకే, సో మనకి విండోస్లో దిస్ పీసీలో ఎట్లా మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయో లైక్ విండోస్ ఓఎస్ డి, లోకల్ డిస్క్, ఈఎఫ్ అని ఉంటాయో లైక్ దట్ ఇన్ ద లైనక్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద లైనక్స్, మీరు సోలారిస్లో కానీ ఏఎక్స్లో కానీ లేదంటే ఉబుంటులో కానీ సూసే లైనక్స్లో కానీ వీ హ్యావ్ సో మెనీ వర్షన్స్ రైట్, సో మెనీ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి కదా లైనక్స్లో. అలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ మీరు ఫాలో అవుతారు. ఓకేనా, ఓన్లీ జస్ట్ ఒక 5 to 10 కమాండ్స్ మాత్రమే మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అంటే మీ ఉబుంటుకి లైనక్స్కి, ఏఐఎక్స్కి లైనక్స్కి, సోలారిస్కి లైనక్స్కి ఓన్లీ 5 to 10 కమాండ్స్ మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కమాండ్స్ ఆర్ సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, అంటే సిడి కమాండు, ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఆర్టీ కమాండు, పీడబ్ల్యూడి అనేది ఏమంటే ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కదా, ఇప్పుడు లోకల్ డిస్క్ డీలో వచ్చినాను, పవర్ బిఐ మెటీరియల్లోకి వచ్చినాను, ఇక్కడ పవర్ బిఐ సెట్లో వచ్చినాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఐ వాంట్ టు గో టు డేటా అండ్ రీసోర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ పాత్ ఉంది కదా, ఈ ఎంటైర్ పాత్ మనకు కావాలనుకో లైనక్స్లో, ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ పీడబ్ల్యూడి కమాండ్. బట్ విండోస్లో ఏమి మనకి ఇదంతా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడే డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి. కానీ లైనక్స్లో అలా కాదు, లైనక్స్లో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ద కమాండ్స్ టు సీ ఎనీథింగ్. ఏం చేయాలన్నా కూడా యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ద కమాండ్ ఓన్లీ. ఓకే, see now I will go to cd command is nothing but change directory. Now I am going to Vishwa directory. Okay, cd space Vishwa. Now I want to see the contents here. What is the command I can able to use here? ll command. Look at here, ll enter, nothing is there, total 0 here, it is showing no file is there here. Okay, now I want to see the print working directory. Now where I am, నేను ఎక్కడ ఉన్నానో తెలుసుకోవాలనుకుంటే pwd అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను, స్లాష్ విశ్వాలో ఉన్నాను. అంటే స్లాష్ విశ్వ అంటే మీ స్లాష్ అంటే మీ రూట్ అనమాట, అంటే దిస్ పీసీ లాగా. ఓకే, అంటే విశ్వ అనేది ఒక ఫైల్ సిస్టము, రూట్లో విశ్వ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు అని అర్థం. ఓకేనా, లైక్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ హ్యావ్ సీన్ ద కమాండ్స్ కాల్డ్ టాప్ కమాండ్ and then kill command, kill -9 like that, and then ps -ef command. Okay,
and then ps minus ef grep command, okay, pipe grep command, and then you have seen ps minus ef pipe wc minus l command, like that, okay, and then you have seen cd command, and then you have seen pwd command, okay. These are all the commands which you have seen now. మనం ఏం చేయాలన్నా కూడా కమాండ్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే CentOS, నాట్ CentOS, ఎనీ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అదర్ దాన్ విండోస్, నువ్వు ఏం చేయాలన్నా కూడా కమాండ్స్ యూజ్ చేయాల్సిందే, ఓకేనా. దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు వర్కౌట్ విత్ ద లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, okay. So this is how you can able to see all these things. In the next class we can see how to create the in the windows you can able to create the folders, right. See, for example, if I want to create the folder, I can able to right click and then click on new, and then I'll able to click the folder like this, right. So I can able to create the folder like this, for example, create folder, okay. So this is what folder I have created in the windows, but inside the linux you can able to create the folder by using the command called, I'm using control C here, okay. If you don't want to execute any command, you can use simply control C, okay. So now I'm going to create the folder or directory. See, in the Windows operating system it is called folder, but in the Linux operating system it is called directory, okay. This is the difference between naming, but both are same, okay. So manaki Windows lo folder alago, Linux lo directory alaganmata, okay na. So if you want to create any directory, you need to use the command called mkdir, okay. So here I am going to create the folder called vj info, okay, right. Now look at here, if I do ll means here I have created the vj info, okay. In the windows లో మనం ఇక్కడ గ్రేట్ అనేది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడే కనపడుతుంది, మనం ఇక్కడేం ఎల్ఎల్ అని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకేనా. కానీ లైనక్స్లో అట్లా కాదు, నువ్వు ఏదైనా ఒకటి క్రియేట్ చేసినావంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎల్ఎల్ కానీ ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ కానీ యూజ్ చేయాల్సిందే, ఏం అక్కడ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని చూసుకోవడానికి అన్నిటికీ అనమాట. నౌ నువ్వు ఇప్పుడు వీజే ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళాలంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ సిడి కమాండ్ వీజే ఇన్ఫో, okay. Press enter. Now you are in vj info. If you want to check the print working directory, I mean entire path, now you can see /visva/vj info is there. Now like నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ vj info like cd అని ఇచ్చి వెళ్ళాను కదా, అదే ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసిన గ్రేట్ అనే ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళాలంటే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తే చాలా, అంతే, ఓకేనా. సో లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్ఫోలో నేను గ్రేట్ అనే ఫోల్డరే క్రియేట్ చేశాను చూడండి, లైక్ విండోస్లో క్రియేట్ చేసినట్టే గ్రేట్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ, లైక్. సో ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ అంటాను, గ్రేట్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను గ్రేట్లోకి వెళ్ళాలా, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను సిడి గ్రేట్ అని ఇస్తాను నేను, ఓకేనా. సో నౌ లుక్ అట్ హియర్ ఎల్ఎల్ అంటే ఇక్కడ 0 ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను, పీడబ్ల్యూడి టైప్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఎక్కడున్నాను, విశ్వ విజయ్ ఇన్ఫో గ్రేట్లో ఉన్నాను. సో ఇది మనకి విండోస్లో చూస్తే ఇక్కడ కూడా గ్రేట్లో ఉన్నాను నేను. ఇక్కడ ఏముంది, దిస్ ఫోల్డర్ ఈజ్ ఎంప్టీ, like that. Here also if you want to see the things, if you type ll and then press enter, total 0, that means this folder is empty, okay. That's how you can able to create the directory. And what is the advantage between linux and windows? See, in the windows you can able to create the one folder at a time. So at a time you can able to create the only one folder, right. So here I am going to create middleware, okay. See, look at here, you can able to create one folder at a time. అంటే నువ్వు ఒక్కసారి ఒక ఫోల్డర్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలవు విండోస్లో, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో. బట్ లైనక్స్లో అట్లా కాదు, నువ్వు ఎన్ని ఫోల్డర్స్ కావాలంటే అన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అట్ ఏ టైమ్ విత్ ద సింగిల్ కమాండ్ mkdir space ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ middleware here, okay, and then space I'm just creating one more folder called weblogic, okay, and I'm creating one more folder called websphere, and one more folder called jboss. Just I am pressing enter now. Look at here, I am typing ll now. I want to see what are the things that here. Look at here now, jboss, middleware, weblogic, websphere. Like that you can able to create the multiple files at a time, okay. That is the advantage in the linux operating system, okay. So just practice these commands now. Top command, kill command, ps minus ef, ps minus ef, grep ps minus ef, like that. And then the command which I have used to increase the cpu is s greater than dev null. This is used for practice purpose only, okay. Don't use in the real time system, okay. Just note down it, this is only for practice purpose, s greater than dev null, okay, right. So I think
దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ టుడే. ఎక్కువ అయితే మీకు బోర్ కొట్టేస్తుంది. సో మనం ఈరోజు తెలుసుకునేది ఇంపార్టెంట్, కంపేర్ చేసుకున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దట్. సిపియూ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, హార్డ్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అట్లా. లైక్ దీంట్లో మనం కమాండ్స్ చూసాం. ఏదైనా కూడా మనం కమాండ్స్తోనే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం లైనక్స్లో. సో మేక్ షూర్ దట్ కమాండ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కానీ కమాండ్స్ మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే మీరు ఇవన్నీ చాలా బేసిక్సే కాబట్టి, మనం వర్క్ చేయాల్సిందంతా ఈ కమాండ్స్లోనే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. డోంట్ వరీ. సిడి కమాండ్, ఎంకేడి అవంతా మనకి చాలా టుమ్రీ లెక్కన అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ 10-15 days మీకు అవన్నీ చాలా సింపుల్గా, సిల్లీగా అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో జస్ట్ 10 days వెయిట్ చేయండి అంతే చాలు. అంటే వర్కౌట్ చేసుకుంటా అంటే మీకే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? బ్రో మనం ఇది ఇంకా ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కదా బ్రో యాప్స్. రైట్. మీరు ఈ VMware దీంట్లో చేయొద్దండి. మీరు సింపుల్గా AWSలో చేయండి. మీరు AWSలో ఎట్లా చేయాలా? ఓ షట్, క్లోజ్ చేసేసి మీటింగ్. సారీ గైస్, ఐ వాజ్ క్లోజ్డ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ. రైట్. ఐఎమ్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్. ఏమైంది? అతను నవీన్ వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు. తనకి నెట్ ప్రాబ్లం అనుకుంటా బ్రో, నాకు కూడా తెలియదు, వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు. అవునా? ఓకే, రైట్, నో ప్రాబ్లం. సో రికార్డ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, రైట్. ఓకే, మీకు నేనేం చేస్తానంటే AWS అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో ఎట్లా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా అనేది నేర్పిస్తాను నేను. మీరు దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుందరు, సరేనా? ఓకే. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు VMware ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మీకు కొద్దిగా టైం పడుతుంది. దాని గురించి నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. VMware నేను మీకు గూగుల్ డ్రైవ్లో పంపిస్తాను, ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుందరు. కాకపోతే ఈ CentOS అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా. మీకు వైఫై ఉందా? మొబైల్ నెట్టేనా? వైఫై ఉంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అయితే సరే, అయితే నేను చెప్తాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నేను గూగుల్ డ్రైవ్లో పంపిస్తాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా, సరేనా? దాన్ని ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఏమనేది కూడా నేను మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీరు నా ముందరే వర్కౌట్ చేద్దరు మీరు, ఓకేనా? ఓకే, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. ఐ గోయింగ్ ఫాస్ట్? ఓకే కదా వినీలా? పర్ఫెక్ట్ కదా? ఓకే, నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తా అంటే చెప్పండి, కొద్దిగా స్లోగా చెప్తాను, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? నేను కొద్దిగా ఫాస్ట్గా వెళ్తానని ఒక టాక్, అందుకని. ఓకే రఫీ, ఓకే. సార్ మనం మెమరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే చూసుకుంటూ ఉండాలా? సెర్చ్ చేస్తా కమాండ్స్. అంటే మనం చూడము, మనకి టికెట్స్ వస్తాయన్నమాట. అంటే ఇలాంటివన్నీ రియల్ టైమ్ ఇష్యూస్ ఎట్లుంటాయి, రియల్ టైం వర్క్ ఎట్లుంటుంది అనేది నేను మీకు చెప్తాను, మళ్ళీ సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటాను. బట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేటివన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరేనా? వీటిలో ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఏది మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటుంది ఏమనేది నేను మీకు, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా, సో మీకు గన్ షాట్గా, బుల్లెట్గా చెప్తాను నేను అవన్నీ కూడా, ఓకేనా? ఓకే దెన్. ఓకే వినీలా? Yes sir.